高水大妈最近可是把天都捅了个窟窿。这本来呢，咱们也就是跟日本那边吵架、打嘴仗，结果您猜怎么着？半路杀出个程咬金，新加坡那位新上来的总理黄循财突然在边上喊了一嗓子，这一喊不要紧啊，直接把咱们国内好多网友给喊懵了。咋回事呢？他说让咱们中国适可而止，还劝咱们要大度，要原谅日本。 Now on Japan and China, we all want stability in Asia. I mean, that's of course something it's in everyone's interest. So we certainly hope that both countries will find ways to de-escalate the current issue. The China-Japan relationship is important. Economically, it's important. China is Japan's largest trading partner. But it's a complex relationship, partly because of the US-China strategic competition. So everything that China and Japan has is seen through that larger prism. And of course, it's also because of the overhang of the history of the Second World War, which still remains between the two countries. We hope the two countries will find ways to resolve these very complex issues and move forward. Southeast Asia has done that with Japan, as far as the history is concerned. It has taken some time, but with the passage of time, with the passing of generations, the feelings are not the same. And we have put the history aside and we're moving forward. And it's quite striking that survey after survey shows that Japan is the #1 trusted great power in Southeast Asia. And so Singapore and all the Southeast Asian countries support Japan playing a bigger role in our region, including on the security front, because we think that provides for some stability in the region. All the same, do you think poking the dragon in the way that the Prime Minister did, do you think that was advisable? Well, I'm not her advisor. I can't judge the wisdom of group of people. I can't judge the wisdom of whether or not what she said was wise to do. But it has been said; it can't be unsaid now. Yes. So it is there. There will be a difference of views, clearly, and I think both sides. I think on the Japanese side, they are clearly wanting to bring things down, to stabilize the relationship and not cause this to escalate further. And I hope China will feel the same way. And while there may be differences, the two countries can still get along and work together. The current atmosphere, what do you think the chances are of a war over Taiwan? We've always said that we don't think this is likely to happen in the foreseeable future, at least in terms of a unilateral, unprovoked action by China. You've asked this question repeatedly to my predecessors, to me. So far you've been right. And our views remain the same. I think America's policy here also is very critical. And America has always been consistent and very careful with its policy, that there should not be any unilateral change to the status quo. And number two, that while America defends or supports Taiwan's ability to defend itself, it does so in accordance to the Taiwan Relations Act and to America's One China policy. It's a very carefully crafted statement, and up to now, across different administrations, America has, broadly speaking, maintained a consistent approach with that policy. And if it does so, I think there will be a good chance of us maintaining peace and stability in the Taiwan Straits. 哎，你听听，这叫人话吗？这不就是典型的站着说话不腰疼吗？大家对新加坡的印象应该还不错吧？花园城市、旅游胜地，说话也都是华人的底子。但是这次呢，黄循财总理这个话说的真让人心里面堵得慌。这视频上，黄循财公开说：“哎呀，咱们东盟国家已经在历史的问题上跟日本和解了，不仅和解了，日本还是东南亚地区最受信任的大国呢。所以啊，希望这个中国也放下心结，原谅日本吧。”听听，这话里话外透露着一股子什么味儿？第一呢，他这叫道德绑架，意思就是你看我们都被日本打过，我们都原谅了，哎，你中国咋就那么小心眼呢？这第二呢，这叫混淆概念。这新加坡被日本占领过吗？占过，惨不惨？也惨。但是新加坡当年的情况跟咱们中国能比吗？咱们那是长达14年的抗战啊，那是3500万军民的伤亡，那是南京大屠杀的血债啊。黄循财这是想当和事佬，想在中间显摆新加坡的影响力，但他忘了中国那句老话未经他人苦，莫劝他人善。你新加坡要是想跟日本和好，那是你们的事儿，你们愿意认贼作父也好，愿意相逢一笑泯恩仇也好，那是你们的自由。但是你别扭过头来按着中国的头，让我们也跟着磕头，这就不地道了。
而且呢，他这个话还有一个巨大的逻辑漏洞。他说让我们原谅历史。好，咱们退一万步说啊，假如咱们想原谅，那前提是啥呢？前提是犯错的那个人他得认错呀。咱们来聊聊这个认错的问题啊。大家看看德国，当年德国纳粹也是杀了不少人吧？这犹太人恨不恨呐？恨呐！但是为什么现在的欧洲能接纳德国？因为人家德国总理当年在华沙犹太人纪念碑前扑通一下跪到那儿了。那这一跪呢，跪出了德国的尊严，也跪化了受害者的坚冰。人家那是真诚的写进法律里的反思。那再看看日本呢，这是个啥态度啊？从1945年递交投降书到现在，整整80年了啊！这个日本政府干了啥？教科书里把这个侵略改成进入，南京大屠杀他们说是虚构的，慰安妇问题他们说是自愿的。那些供奉着甲级战犯的靖国神社，这日本首相是1年1度去拜鬼。这就好比说这杀人犯杀了人，不仅不赔偿不道歉，还每年去给那把杀人的刀磕头，还要给他的子孙后代洗脑说爷爷当年是去帮他们建设美好家园的。我就问问黄循财总理面对这样的日本，你让我们怎么原谅？你让我们怎么放下心结啊？这心结不是我们要记的，是日本死活不肯解开啊！所以说呢，黄循财这话要么是他在装糊涂，要么就是纯粹的坏他想用和解这个高大上的词儿来掩盖日本死不悔改的事实。再说了，咱们回过头来看看高市早苗这个事儿黄循财把这个事儿往历史问题上扯，其实是在转移视线。咱们现在跟日本急眼光是因为80年前的事吗？不是，是因为高市早苗现在的言论是在威胁咱们的未来。他在说什么？他在说要插手台湾。各位，历史的仇咱们还压在心底呢，现在日本又想插手咱们领土的事儿。台湾问题是中国的红线，谁碰谁死。高市早苗现在拿着火把往咱们的炸药桶上凑，这跟黄循财嘴里的历史恩怨是两码事儿。你新加坡可能不在乎历史，因为日本现在不威胁你新加坡的安全，但日本现在是实打实在威胁中国的国家统一。这个时候你跑出来劝架，说算了算了，那你是不是也觉得中国不应该统一？你是不是也觉得日本干涉中国内政是合理的？如果不把这层窗户纸捅破，咱们还真以为你新加坡是好心眼呢。实际上这就是在拉偏架，就是在暗戳戳的支持日本那边的立场。虽然有新加坡在旁边是嗡嗡乱叫，但咱们中国这次的反击那是相当的解气，一点没惯着毛病。最开始呢，咱们还是讲道理的，严正交涉，让你撤回，这要求过分吗？一点都不过分。你收回了，咱们面子上过得去，这事儿也就翻篇了。但是高市早苗这帮人为了那点选票，为了所谓的政治强硬给脸不要脸。那好，既然你不要脸，咱就撕破脸。外交上呢，大使直接召见，日本派人来谈，对不起，没得谈，谈崩了送客。军事上呢，大家看新闻没？解放军报可是发了狠话的，警告日本全境都可能成为战场。这是啥意思啊？这就是告诉日本别以为隔着海就没事儿，真打起来你那些美军基地、自卫队基地都在射程之内，那是真刀实枪的演习，不是放烟花。还有这个经济上这才是让日本最肉疼的。咱们暂停了日本水产进口，那这下好了，北海道的扇贝、东京的鱼都烂在仓库里了吧？牛肉谈判停了。还有更狠的，大家知道咱们手里面有张王牌叫稀土吧？这玩意儿可是高科技工业的维生素日本要是没有了这个，什么汽车芯片都得趴窝。据说商务部的名单已经在拟定中了，这把悬在头顶的剑才是让日本政府晚上睡不着的根本原因。这一切归根结底都是高市早苗这帮人作的。那现在好了，被架在火上烤，下不来台了。最后咱们得好好聊聊新加坡这个国家，为啥这个时候要跳出来恶心人？这背后绝对不是一句希望世界和平那么简单。第一，屁股决定脑袋。新加坡呢，虽然是华人社会，但是从根上讲，它是亲西方的，它的安全保障它的政治体系都是跟美国绑定的。它当然不希望中国太强大那中国要是把台湾收复了，第一岛链就碎了，美国在亚太的霸权就崩了。新加坡这个美国小跟班的心里能踏实吗？还有是第二，那条马六甲海峡，大家翻翻地图这个新加坡靠啥发财？不就是靠着守在马六甲海峡那个路口收过路费吗？那里呢是全世界最忙的航道。但是中国现在在搞一带一路，我们在搞中欧班列，我们在开辟北极航道，甚至还在谈克拉地峡运河。这意味着啥？意味着以后中国的货不一定非得走你新加坡门口过，
一旦马六甲没有这么重要了，那新加坡的经济地位是不是就得打个对折？所以啊，他们看着中国崛起啊，那心里面是酸的，是怕的。有机会给中国上点眼药，搬个跟头，他们乐意的很呢。这第三呢，刷存在感。新加坡国家小啊，但是心气儿高，总想搞个小国大外交，想在巨人中间跳舞。前阵子在那个国际货币基金组织会议上，这新加坡总统还大放厥词呢，说啥呢？说中国啊，你就老老实实做中低端产品就行了，高科技、芯片、人工智能那些高端的，让美国和盟友做，警告中国不要搞全产业链。听听哦，这算盘打的噼里啪啦响啊！合着我们就该一辈子做衬衫、做玩具，让你们吃香喝辣玩高科技，做梦去吧！所以啊，朋友们，看新闻啊，不能光看热闹。高市早苗啊是疯狗乱咬，新加坡呢是笑里藏刀。这个世界啊从来就没太平过，全靠咱们国家的实力硬撑着。新加坡喊话让咱们适可而止，咱们的回应就应该是管好你自己。至于日本呢，他要是不真诚的道歉，还要在台湾问题上搞事情，那咱们的反制绝对不会适可而止，只会越来越狠。好了，今天就聊到这儿了，大家觉得是不是这个理儿呢？一起聊聊。我是小兰，我们下期再见。